Just gets it high, not very handsome. The shot is played pretty well today, backing away to leg. It's a good catch by the experienced Fahad Reza. Been around a long time, excellent cricketer. Holds on tight. Hasn't had the best line with the ball, Reza, but he's very good underneath that high ball. Another wicket from Muqaddal. He's having a good campaign. Mosaddek Hussein's gone for a brilliant 42. 168 for 4. Get batter in, full toss, possibly a no ball. That seemed pretty high. Seems over the west leg. Yeah, there you go. And it's gone for an IPDC 6. It's not working. I was thinking, and I said, why the batsman is not moving towards the off stump and hitting towards the leg side. That exactly Litton did, and it was a no ball, west side full toss. Litton connects it, and he gets 6 and a free hit. Highest score of the tournament so far. Free hit. Wind yourself up, and it's it. Well, I must say that was a good comeback, hit exposed. Moved to the offside, the bowler did well to check in. Litton Das. This is his highest score of the T20, actually, to be fair, beating his previous 75 versus Chattogram Challengers in the BPL. A fine innings, carried on with good form, and what's impressed me most about Litton Das today, he's had a start and he's continued it. He hasn't given his wicket away. Sherkot on strike to face what should be the last ball of the innings. And he connects. How far is this going? Flying away, there's a fielder getting underneath that one and taking it well. A well-judged catch. Young Muqaddal finishes well. Yeah, he hung about in the air for a while, but a wicket of the last ball of that innings. And they'll be reasonably pleased, but that's a good total on the board for Dutch Group. Chattogram 176 for 5 at the end of 20. It's the final wicket. Shot. Absolutely sensational knock. Two big partnerships, in fact 3, 62, Litton and Shommo, Litton and Mithun 31, and then the biggest one, Litton and Mosaddek 72. I always believe in any kind of cricket match, partnerships are important. You have partnerships and you have the biggest total of this tournament. Rubel, Yorker Master, Mustafiz, Gutter Master, Dusky Speedster, Ashraful, Superstar, Imru, the Savior. বঙ্গবন্ধু টি20 কাপ 2024 নভেম্বর থেকে 18 ডিসেম্বর লাইভ and exclusive only. Yorker Master, Mustafiz, Gutter Master, Dusky Speeds, Ashraful, the Superstar, the Savior. ওরা দুই 20টি বল 24টি খেলা টি20 কাপ 24 নভেম্বর থেকে 18 live and exclusive only on T.
মুহূর্তের মুঠোয় সিনেমা দেখার নাম্বার ওয়ান অ্যাপটি ডাউনলোড করুন গুগল প্লে অথবা ভিজিট করুন cinema.movie হারিয়ে যা সীমাহীন because two new batsmen. Yeah, correct. My apologies. Is the two big run scorers who are now gone. Could have done with him staying around a little bit longer. Dhananjay De Silva gone for 61, 167 for 6. Literally minutes ago, I was talking about the fact that they might be stirring the 190, maybe even 200, perhaps not now. Hat-trick ball coming up. 2 wickets in the last 2 balls. Can he pick up a hat-trick? A little bit friendly, that full toss for a hat-trick ball. Just the single, though. That's okay as Naveen ul Haq continues his good work at this stage. Well, he's redeemed himself to a point. This is the second wicket of Dhananjay De Silva. Let's not forget that he's the one that really got this sort of Pereira going in that over, bowling a no ball and then being punished. And then off Nuwan Pradeep wasn't the greatest fielding display, but he's come back. He's got 2 wickets in successive deliveries, so he's given some hope to the Tuskers to try and keep the score under 200. Which at one stage looked a real distant dream. Slower bouncer, hard into the deck. Just a single. The two brothers at the wicket now. Just can't reiterate how bad it is for an innings when you lose your two in batsmen in 2 balls. It probably costs you about 20 runs. There's Chaturanga De Silva's figures, averaging just about 15 at a strike rate of 122. 2 wickets in the over, 8 runs from it so far. Now that was from a long way back he delivered that, so he didn't really have to do that, I don't think.
Tried something a little bit different. Suddenly a delivery from around about 25 yards. Smashed away for a boundary. 12 from, 173 for 6. Two overs to go now. 173 for 6. Ended up being a big over in the end. A little bit unnecessary, I think, that last delivery. In case you're wondering what this reaction was, it's because of this. This is that last delivery. Look where he's delivering it from. Hazy said 25 yards. It was still a full toss. My 11 Circle champion fan enjoyed it. I'm just bemused by that. What do you think he was trying to gain out of delivering the ball from that so far back? I have no idea. I'd like to ask the champion fan what he was trying to do. That's just nonsensical. Don't forget to download that app, My 11 Circle, and play with the champions. Sliced. And 4. That went very smartly down there. Pradeep can't believe the bad luck he's had. That man, he thinks, is a little bit too square. Well, Naminul Haq, you made the point about the delivery, and to me, it's simply the pressure he's under. He's just been smacked around, the bowler's been smacked around, and they just seem to have lost the plot. And he's trying everything. And in the process, just playing into the hands of the opponents, like bowling that full toss of 25 yards. Wants another full toss, and it's out. Straight to the man in extra cover. Wickets stop the flow at this stage. If they can save 10 or 15 runs at this stage of an innings, it makes a big difference. Quick little check of the no ball. 50th wicket for Nuwan Pradeep in T20 cricket, and that's fine. And Dilwan Pereira, the catcher. He's having a great time. I wonder whom he's supporting. He's celebrating boundaries and wickets. Waninda Hasaranga, 5 or 4, 177 for 7. Shinwari digs that one out. Tempted Yorker. Should it be Suranga Lakmal, Mickey? Yeah, that's a good point. I think having worked with both, I probably would have sent Suranga Lakmal in. Wanindu's going to be disappointed with that dismissal. That was a full toss. He could have hit it anywhere. He's picked out Dilwan Pereira. Well, they can now smile. Like at one stage,
Tilinakanda may look completely different. Yeah, there were no smiles then. He looked to be under pressure until Tissera Pereira for the second day running has rescued the Jaffna Stallions, this time in the company of Dhananjaya. Won't have to bowl that one again. Yes, he will. That's a wide called. Again, I don't mind him missing there. His field is telling you that he's going to bowl wide of the off stump, so that's marginal. His length wasn't too bad. He's bowling to his plan. If execution is just slightly wrong, it'll be a wide. But I like his thinking. Except he's done a look at the table as it stands, and net run rates will probably come into play as well at some stage. And that's always going to be interesting because that's important to split things right at the end if the points are the same. Mickey Arthur's joined me. Righto, Mickey, what are your thoughts about this game? What are you looking to see from both sides? Well, I'm quite excited about this game, Hazy. I think we've seen Jaffna Stallions. I think they've been outstanding. They've been very well organised. Some really good class international players in that outfit. They look a good side, and I reckon Candy Tuskers found their mojo last night. We saw Kusal Mendes starting to play well. Kusal Janis played well. I thought they bowled really well. We saw Duran Pereira bowl well. Nuwan Pradeep closed out well. So I reckon it's going to be a very good game tonight. And I think I know how you're thinking about the game of cricket. I mean, most coaches and captains have the same view that it's great to come back and win tough games. And that's what the Stallions did yesterday. I mean, at one stage, 64 for 5, but in the end, posting that total of 218. Yeah, it does. It almost makes... দিয়ে চলে যায় তিন স্টাম্পের উপর পড়েনি ওভারে পরবর্তী বল এবারে নব স্টাম্পের বাইরে পড়ে টার্ন নিয়ে ভেতরে ঢুকছিল কাট করে দিয়েছেন বল কাট করা হয়েছে এবং গালি অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হলে একটি রান হবে শান্ত বিনা উইকেটে শান্ত কিন্তু দু বলে একটি রান করেছেন এবং আনিসুল বাকি রানটি করেছেন সো রাজশাহী যদি আমি হিসাব করি তাহলে কিন্তু তারা খুব একটা খারাপ করলো না প্রথম ওভারে কিন্তু 7 করেছে তাদের রিকোয়ার্ড রান রেট 8.92 যদিও সেটিকে হয়তো বা তারা যে কোনো সময় টাচ করতে পারবে ইটস লুকিং গুড পিচ যেটা বলছিলাম আমরা পিচ দেখে একদম আমাদের পিচ আপডেটে যে এই পিচে হয়তো বা 160 বা 150 The batsman will want to get the strike turning over. আপনার কথা বলতে মনে হয়েছে যে আমাদের পিচ্ছি নাইম খুব সম্ভবত wicket here will really bring put the skids on the Candy Tuskers innings. Inside out he goes on the bounce. Come on!
Shreyan Jayasuriya. He's not happy because he thought he could have attacked that ball and try and make that into a catch. There was a chance to cut the angle. As a fielder, you've got to make that decision very early, whether to run around or run into the ball. He chose running around. Didn't give himself a chance of taking a catch. Yeah, Shahid Afridi felt otherwise. I thought so too. I understand what Saeed Afridi was feeling at that stage. He's bowled out. 13 gone, 118 for 3. ট্রেনিং করানো হচ্ছে এবং তিনি পারফর্ম করছেন, তাকে চেঞ্জ করা হয়নি। তবে না, তাইজুলকে দেওয়া হয়েছেন প্রস্তুত তিনি। ওভারে পরবর্তী বল মোকাবেলা করবেন তিনি। আসছেন শরীফুল, বল করছেন শর্ট পিচ ধরনের, এবার অন সাইডে ঘুরিয়ে খেলবার চেষ্টা, ব্যাটে বলে হয়নি, ভালোভাবে খেলতে পারেনি। তবে কোনোভাবে যে কোনোভাবেই হোক, যেটাই বলুন না কেন, তিনি বলকে ম্যানেজ করেছেন। কিছুটা বাউন্সই ছিল বল, এতটা বাউন্স এক্সপেক্ট করেননি। ব্যাক ফুটে গিয়ে শান্ত কোনোভাবে বলটি সামলানেন। এই বল থেকে কোনো রান নয়, সিলিমিডনে বল গিয়েছিল, ওখানে অবশ্য ফিল্ডার না থাকলেও দূর থেকে দৌড়ে এসে কুড়িয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন। 177 রান করেছিল প্রথম ইনিংসে ওই চট্টগ্রাম। 165 করতে হবে জয়ের জন্য 109 বলে। হাতে 10টি উইকেট, দৌড় শুরু করেছেন। ওভারে পরবর্তী বল করবার জন্য শরীফুল, অন সাইডে দারুণ বল, ইন সুইং, পুল করেছিলেন ব্যাটসম্যান, বাউন্স ছিল ভালো, ব্যাটে বলে হয়নি। তবে সরাসরি উইকেট রক্ষকের হাতে আরো একটি ডট বল। এর সাথে ওভারের সমাপ্তি। ব্যাক টু বর্ষা। ধন্যবাদ তুষার ভাই। আমরা কিছু ঝটপট কিছু কমেন্ট দেখতে চাই। এই মুহূর্তে অনেক মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছে, 545 জন মানুষ। সকলে একটা করে শেয়ার করবেন, আশা করি। আরও একটাবার কমবক্সে আপনার সঙ্গে বর্ষা যুক্ত হয়েছে। রাজশাহী জিতবে বলছে সবুজ ভাই। মাহমুদ তামিম বলছে রাজশাহী ইজ গোয়িং টু উইন। হ্যালো আছেন আপনাদের ভাই, আশরাফুলের জন্য দোয়া করবেন। রিপন ভাই বলছে সৌদি আরব থেকে আমাদের এক ভাই আছে রায়হান, ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এবং শুনছেন যে আপনি ভালো ইনিংস চান এবং আপনি যে বাংলা কমেন্ট্রি শুনছেন সেই জন্য অনেক ধন্যবাদ। আশা করি আমাদের অডিও স্ট্রিমিংটা আপনি শেয়ার করে ফেলবেন। আমরা কিছুক্ষণ পরে পরবর্তী ওভার বর্ণনার পরে আসলে আমরা SMS এ ফিরবো। তবে তৃতীয় ওভারে বল কিন্তু একটা মাঠে গড়িয়েছে, সেখান থেকে আনিসুল জাস্ট ডিফেন্স করেছেন, তবে সেখান থেকে কোনো রান নেননি। 12 রান এই মুহূর্তে দলীয় সংগ্রহ 2.1 ওভার শেষে। জিততে হলে কিন্তু 107 বলে 165 প্রয়োজন এই দলটির। কি মনে হয় আপনার? লিখতে থাকুন। জিততে কি পারবে কিনা? পরবর্তী বল হাঁটু গেড়ে বসে একটা সুইপ শট এবং সেই সঙ্গে একটা দারুণ 4-এর মার আমরা দেখলাম আনিসুলের ব্যাট থেকে এই মুহূর্তে। Cinematica presents Splendid 4. রাইট, দারুণ একটা বল ছিল। তুষার ভাই মনে কিছু বলতে চাচ্ছি। স্লগ সুইপ দেখো, হাফ ভলি দিয়েছিল এবং অন সাইডে আনিসুল কিন্তু বেশি স্ট্রং ব্যাটসম্যান। যে কোনো বলে অফ স্টাম্পের যে কোনো বলও কিন্তু তিনি অন সাইডে খেলতে সিদ্ধহস্ত এবং মিডল স্টাম্পে দিলে তো সেটি কোনো লক্ষ্য নেই, নিশ্চিতভাবে চলে যাবে সীমানার বাইরে। সো এই ব্যাটসম্যানকে আপনি যদি মানে তার দুর্বলতম পয়েন্টে বল করতে চান তাহলে অফ স্টাম্পের বাইরে পড়ে আউটসুইং করতে হবে, এছাড়া তিনি খেলবেন। রাইট, ওভারে পরবর্তী বল নাহিদুল, সে বলটিকে করেছেন, সেটাকে আনিসুল এবারে কিন্তু ঠেলে পাঠিয়েছেন অফ সাইড এবং সেখান থেকে একবারের জন্য জায়গা বদল করে শান্তকে স্ট্রাইকার এন্ডে পাঠিয়েছেন এবং একটা রানের খাতায় একটা নতুন রান যুক্ত হয়েছে। আমরা ঠিক আগের যে চারটা ছিল সেটা দেখছিলাম, দারুণ সুন্দরভাবে কিন্তু হাঁটু গেড়ে বসে সুইপ করে সেই 4-এর মারটা কিন্তু এসেছিল আনিসুলের ব্যাট থেকে। শান্ত এই মুহূর্তে স্ট্রাইকার এন্ডে 5 বলে 5 রান করা, দলীয় সংগ্রহ 17 এই মুহূর্তে। রান রেট চলছে কিন্তু 6.86, একেবারে যে কম রান রেট বলা যায় না, তবে রিকোয়ার্ড রান রেটের চেয়ে অনেক কম, কারণ রিকোয়ার্ড রান রেট দেখাচ্ছে 9.14। এবারে কিন্তু লফটেড শট, তবে ব্যাপারটা কি হবে? হ্যাঁ, ব্যাপারটা একেবারে 6 মানে হচ্ছে সীমানার বাইরে 6 একটা শান্তর ব্যাট থেকে এই মুহূর্তে। Exclusive 6 brought to you by Live Radio. Dial 28777. টুর্নামেন্টের 89তম ছক্কা কিন্তু এসেছে এই ব্যাটসম্যানের ব্যাট থেকে এবং 68 মিটারের লম্বা একটা 6। হ্যাঁ, 88 রাইট, বিশাল বড় একটা 6 ছিল এবং সেই সঙ্গে দারুণ একটা অবস্থানে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে দলকে। আরো একটা দারুণ একইভাবে কিন্তু একটা দারুণ একটা 6-এর মার, লফটেড শট। 29 সেই মুহূর্তে দলীয় সংগ্রহ।
exclusive 6. Brought to you by Live Radio. Dial 28777. যেটা বর্ষা একটু ইন্টারাপ্ট করে আগেই বলছিলাম যে আমার মন কেন জানি বলছে আজকে শান্ত উইল ডু সামথিং এবং হি ইজ ডুইং সামথিং সিরিয়াসলি। পরপর 2 বলে 2টো 6, সো খেলা কিন্তু জমে ক্ষীর। কোথাও গেলে সেটা আপনার মিস, আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন না। স্টে টিউন উইথ আস। ব্যাক টু বর্ষা। রাইট, আমরা ওভারের পরবর্তী বলে যাবো এবং এটি এই ওভারের শেষ বল এবং সেটার জন্য মনে হয় আরেকটু গুছিয়ে নিচ্ছে নাহিদুল। কোন দিকে আসলে কি করবে সেই ব্যাপারটাকে দেখানো হচ্ছে। ফিল্ডিং এ কিছুটা রদবদল হয়তো আনা হচ্ছে, সেটাই দেখানো হচ্ছে। নাহিদুল ওভারের শেষ বলটি করবেন, এটা তার ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার এবং শেষ বল। সেই বলটিকে মোকাবেলা করেছেন। এই বল থেকে একবারের জন্য জায়গা বদল করা কি হয়েছে? একবারের জন্য হয়েছে। রাইট, দুজন ব্যাটসম্যান একবারের জন্য জায়গা বদল করেছেন এবং 3 ওভার শেষে এই মুহূর্তে দলীয় সংগ্রহ 30। জিততে হলে 102 বল হাতে আছে, 147 রানের প্রয়োজন। অবশ্যই আপনাদের SMS এবং কমেন্টে ফিরতে চাই আমরা আরো একটা বার, যেহেতু কিছুক্ষণ আগে কমেন্ট করেছি। এবার একটু SMS পড়বো। নাহিম কবিরহাট থেকে আছে, কাটার মাস্টার সবকিছু কেটে ফেলবে আজকে। এটা কার কথা বলছে তুষার ভাই? কাটার মাস্টার একজনই আছে, মোস্তাফিজুর রহমান। মোস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে অবশ্যই চিটাগং এর বিশাল বড় একটা স্বপ্ন থাকবে, এটি সত্যি কথা। কিন্তু শান্তকে নিয়েও বড় স্বপ্ন রয়েছে, আশরাফুলকে নিয়ে স্বপ্ন রয়েছে রাজশাহী। দেখা যাক কি হয়। মাহিন আছে, কেমন আছেন জিজ্ঞেস করেছে। ভালো আছি আমরা। জয় হবে রাজশাহীর, সাগর ভাই বলছে সিরাজগঞ্জ থেকে। ধন্যবাদ সাগর ভাই, আপনি আশা করি শেষ অবধি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আবু হানিফ মহেশখালী থেকে। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। সানি পাটগ্রাম থেকে আছে। আশরাফুল কেন ওপেনিং আজকে করলো না তুষার ভাই? আশরাফুলকে আসলে ওপেনিং এ নামানোটা খুব একটা যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। ওভারে পরবর্তী বল অন সাইডে পুল করেছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত বলটি ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে গেছে। একটি রান হবে। 31 বিনা উইকেটে। 31 বিনা উইকেটে লম্বা লম্বা দুটো ছক্কা আমরা দেখেছি পর পর। ওই নাজমুল হোসেন শান্তর ব্যাট থেকে দলীয় অধিনায়ক 9 বলে 19 রান করেছেন। স্ট্রাইক রেটটা এবার চিন্তা করে দেখুন। আনিসুল তিনিও কিন্তু ভালো খেলছেন, 10 বলে 12 করেছেন এবং রিকোয়ার্ড রান রেট এবং কারেন্ট রান রেট দুটোই কিন্তু চমৎকার, এটি বলতেই পারি আমি। যদিও রিকোয়ার্ড রান রেট বেশ কিছুটা উপরের দিকে, তবে কারেন্ট রান রেটটা এখন রিকোয়ার্ড রান রেটের পাশাপাশি কিন্তু রয়েছে। 9.79 কারেন্ট এবং রিকোয়ার 8.67। ওভারে পরবর্তী বল 2 স্টেপ এগিয়ে এসে চার্জ করলেন বোলার শরীফুলকে। বল উঠেছিল, বাউন্স ছিল, শর্ট পিচ এবং দারুণ শট। বল চলে গেল সীমানার বাইরে। 4 রান আনিসুল। Cinematica presents Splendid 4. What a beautiful shot! বোলারকে কিন্তু এক হাত দেখেই নিচ্ছেন বলা যায়। শুনছেন লাইভ ক্রিকেট কমেন্ট্রি। ওয়াও 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 ওয়াও। শরীফুল 1.2 ওভারে 10 রানের বিনিময়ে কোনো উইকেট পাননি। আনিসুল কিন্তু 11 বলে 16 করেছেন, 35 বিনা উইকেটে। এই না হলে T20, এই না হলে উত্তেজনা। চট্টগ্রাম আর রাজশাহীর মধ্যে খেলা। ওভারে পরবর্তী বল মিড স্টাম্পের উপরে ছিল, আউট সুইঙ্গার মানে লেগ স্টাম্পে পড়ে সেটিকে সুইং করে অফ স্টাম্পের বাইরে। না না না, যায় কোনো লাভ নেই, তোমার বল কিন্তু অনেক হাই। রাইট, দারুণ। তার আগে মনে হয় গ্লাভসেও লেগেছে। রাইট, তারা গ্লাভসেও লেগেছে, সো এক্ষেত্রে আউট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। শরীফুল কিন্তু ওয়েলকাম ব্যাক ডেলিভারি করেছেন, আসছেন তিনি। আম্পায়ারকে অতিক্রম করে বল করেছেন। এবার শর্ট পিচ বল, দারুণ বাউন্সার, একেবারে কাঁধের উপর দিয়ে চলে গেছে। স্কোয়ার লেগে দাঁড়িয়ে থাকা আম্পায়ার বললেন একটি তুমি দিতে পারো, বাউন্সের বাড়তি নয়। 35 বিনা উইকেটে, টার্গেট 177 রাজশাহীর। একেবারে বাঘে সিংহে লড়াই, বাঘে সিংহে লড়াই দেখছি আমরা এই মুহূর্তে। 1 নম্বর এবং 2 নম্বর স্টুডেন্টের মধ্যে লড়াই। আমার মনে হয় 1 আর 2 যেই পয়েন্ট টেবিল, 1 নম্বরে রয়েছে চট্টগ্রাম, 2 নম্বরে রাজশাহী। কে করেছেন হাফ ভলি বল এবং সীমানা পার। Cinematica presents Splendid 4.